Okay, hi guys, let's continue with our lesson. Jana tulikuwa tumesoma about chord progression and rhythm. Leo nilikuwa nimepanga kuwafundisha another thing, but kwa sababu keyboard iko mbali kiasi, nataka tujikumbushe chord progression and rhythm. What is chord progression? This is moving from one chord to another in a certain pattern so as to create rhythm. Moving from one chord to another in a certain pattern so as to create rhythm. Na tukasema unafaa kushika vitu tatu hapa. Moving from one chord to another in a certain pattern so as to create rhythm. Tukasema moving from one chord to another is when you move from one chord to another chord like that. Kwa mfano nilikuwa nimefinya 1 nikafinya 4, unaona? So nimemove from this chord to that chord. So moving from one chord to another inamaanisha unatoka from one chord to another chord like that. Alafu tukasema in a certain pattern, yani kuna pattern ambaye una form. Kwa mfano nilikuwa nimefinya 1 nikafinya 4 nikarudi kwa 1 nikafinya 5, alafu nikaanzia tena 1 4 1 5, alafu nikaanza tena 1 4 1 5, tena 1 4 1 5. Sasa unaona kuna pattern ambaye nina form, unaona kuna pattern ambaye nina form, na hiyo pattern ni 1 4 1 5 pattern, unaona 1 4 1 5 pattern. Unaona pattern tumesema ni ile kitu ambayo inajirudia like that. So this is moving from one chord to another in a certain pattern. So as you move from one chord to another chord, you form a pattern. You form a pattern so as to create rhythm. What is rhythm? Tumesema rhythm, these are pattern of chords that is well defined. Unaona? So tumesema mambo ya pattern 1 4 1 5 pattern, na sio 1 4 1 5 peke yake, ziko mingi. Unaona? Ziko mingi, nitakuonesha ziko mingi. So tumesema mambo ya pattern. This pattern should be well defined. Lazima iwe ni kitu ambaye unaweza define. Kwa mfano 1 4 1 5 1 4 1 5 1 4 1 5 1 4 1 5. This is 1 4 1 5 rhythm or pattern. So it is something that I can define. When you listen to it you feel nice. When you listen to it you feel nice. Yani hiyo ni kitu ambaye unafurahia wakati unasikia mtu akicheza hizo patterns, unafurahia. Unaona? Yani unasikia kuna kitu anacheza, sio noise ana make, lakini kuna kitu anacheza. So when you listen to it you feel nice. Unaona? You feel to sing, you remember a song. You feel to sing, you remember a song like that. Hivyo ndivyo tumesema. Don't confuse between chord progression and rhythm. Don't confuse between chord progression and rhythm. Chord progression is moving from one chord to another. This is moving from one chord to another in a certain pattern so as to create rhythm. Alafu tukasema this pattern should be well defined like that. Kwa mfano kuna 1 4 1 5 pattern. Unaona? Kuna 1 4 5 4 pattern. Kuna 1 5 4 5 pattern. Kuna 1 3 4 5 pattern. Unaona? Kuna 1 6 4 5 pattern. Pattern ni ile kitu ambaye inajirudia like that. So don't confuse between chord progression and rhythm. Don't confuse. Chord progression is moving from one chord to another
na tukasema when you move from one chord to another you are forming a pattern. Kuna pattern ambayo una form, sio tu kumove, kuna pattern ambayo una form, unaona. Alafu tukasema this pattern should be well defined. Hapo ndio rhythm inaingilia like that. So